It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs, to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque, then in the same church, in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. Carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but a star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá, bom dia, boa noite a todos, onde quer que vocês estejam. Sejam todos bem-vindos ao Plasma Connection número 78, um programa criado por buscadores de conhecimento, para buscadores de conhecimento. O encontro de almas que sentem a necessidade de entender a criação e a essência da sua existência. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia e estarei aqui com vocês hoje. Esse não é um programa oficial da Fundação, mas sim de buscadores que apoiam a divulgação da Fundação Keshe. Gostaríamos de convidar a todos para estarmos presentes em emoção e alma, durante todo o programa, pois estamos conectados. Agradecer também a KFTV, o local onde a ciência encontra com a alma do homem para a paz. Estamos no Plasma Connection para compartilhar o conhecimento da ciência do plasma e trazer nosso entendimento para a conexão entre todos nós. E diante disso, tentamos mostrar a essência do conhecimento da tecnologia e traduzir de forma que vocês possam se desenvolver. Então acesse nossos canais oficiais. Todo o conhecimento aqui compartilhado é de entendimento de nós, buscadores de conhecimento, que estamos compartilhando e vem das aulas presentes e oficiais do Sr. Keshe. Vocês podem encontrar muito conhecimento compartilhado no site em construção, feito por buscadores, onde vocês vão encontrar, por exemplo, estudos fundamentais sobre a tecnologia espacial, como GANs, nano, e sobre a maior tecnologia do universo, a alma do homem. No programa passado, tivemos uma aula muito fantástica com o nosso buscador amigo Josafá,
que apresentou sobre metais e os suprimentos da humanidade. Vale a pena verificar, tá no nosso canal do YouTube. No programa de hoje, continuaremos com a série Ensinamentos sobre a Alma, o Ethos e o Conselho Universal, com a representante do Conselho Universal da Língua Norueguesa, Marie Calvin. Bem-vinda. Welcome, Marie. Thank you. Thank you for inviting me, Claudia, and the team here. I am Marie. I'm a Universal Council member for the Norwegian language. And today I have prepared an introduction about One Nation. Because Mr. Keshe was talking about One Nation in the Knowledge Seekers Workshop 482 and 483. Então, ela é a Marie, como eu tinha dito, é a membro do Conselho Universal da Língua Norueguesa, e ela agradece pelo convite e está hoje aqui para falar sobre uma nação, a estrutura, né, de uma nação, que o Sr. Keshe falou no KSW 482 e 483. So this is Mr. Keshe who is speaking. We have set up an international One Nation organization. And when you do this, you have to have a feed of contracts with people in the physical dimension of the man. Ok, you want. Criamos uma organização internacional para uma nação. Então, esse é um texto que o Sr. Keshe mesmo falou, tá? Vou repetir. Criamos uma organização internacional para uma nação. E quando você faz isso, precisa ter uma variedade de contratos com pessoas na dimensão física do homem. When you need a structure for health, you need a structure for the food. You need the structure to be able to reach energy to people. You need to have a structure of finance. You need a structure of governance. And you need a structure to be able to connect everything together. If you look at it, we have brought all this in. Quando você precisa de uma estrutura para a sua saúde, precisa de uma estrutura de alimentação, a fim de poder levar energia às pessoas. Precisa também de uma estrutura financeira, de governo, de governança. E com isso você precisa de uma estrutura para poder conectar tudo. Se você observar, nós trouxemos tudo isso. We brought in the Keshe coins to start a new financial structure. You can join in as part of the health, the food, you can join in the wellness or for your energy. We made the wellness available. So you can pay a fee and receive most of the nourishment you need through headphones in the system we set up. Next, we bring in the energy, which is now set up. So as a citizen of One Nation government, it doesn't matter if you are in Berlin, in Toronto, in Beijing, or you are in Lagos. Everyone can log in. Trouxemos as Keshe Coins para iniciar a nova estrutura financeira. Você pode participar como parte da saúde, da alimentação, do bem-estar ou de sua energia, ou de energia. Tornamos o bem-estar disponível. Assim, você pode pagar uma taxa e receber a maior parte da nutrição de que precisa por meio de fones de ouvido e dos sistemas que criamos. Como cidadão de um governo de uma nação, não importa se você está em Berlim, Toronto, Pequim ou em Lagos, todos podem participar. The Keshe Foundation is all being set up. It doesn't matter wherever you are in the world, you receive the same health care, the same pleasure for food, the same energy, the same financial structure. A Fundação Keshe está sendo criada. Não importa em que lugar do mundo você esteja,
Você receberá o mesmo tratamento de saúde, o mesmo prazer em comer, a mesma energia e a mesma estrutura financeira. Everything for the governance of the one nation has been set up, and a lot of you are participating in it without you knowing, and the satellite system is part of that. And then we set up the government, which is the Universal Council, a structure to govern as one planet, by the people, for the people, through the knowledge and technology, and not politics, is set up. Tudo para governar uma nação foi estabelecido, e muitos de vocês estão participando disso sem saber. E o sistema de satélites faz parte disso. Então, estabelecemos o governo, que é o Conselho Universal. Foi criada uma estrutura para governar como um planeta, pelo povo, para o povo, por meio do conhecimento e da tecnologia, e não da política. The KFSSI, as a university education center, has been set up. The television has been set up. The structure for one nation, one government, one policy, one benefit is 60% in the position. 20% will be delivered in the next few months, and the completion of the 20% will be in the next 5 to 10 years. O KFSSI foi criado como um centro de educação universitária. A estrutura de uma nação, um governo, uma política, um benefício está 60% posicionada. 20% serão entregues nos próximos meses, e a conclusão dos 20% ocorrerá nos próximos 5 a 10 anos. This is planned for centuries, and I will deliver it completely when it comes. But if we do it all in one go, it becomes magic. When the human race reaches us the hand as knowledge seekers, then it will be accepted. Isso está planejado há séculos, e eu o cumprirei completamente quando chegar a hora. Mas se fizermos tudo de uma só vez, isso se tornará mágica. Quando a raça humana nos estender a mão, como buscadores de conhecimento, isso será aceito. Never ever in the history of man has such a just system been delivered through technology and science. And it's done by you knowledge seekers. We just deliver the knowledge. Keshe Foundation is just about to break through in the dimension of the space technology, in dimensions of the structure of the technology worldwide. Nunca na história do homem um sistema tão justo foi fornecido por meio da tecnologia e da ciência. E isso é feito por vocês, buscadores de conhecimento. Nós apenas entregamos o conhecimento. A Fundação Keshe está prestes a romper com a dimensão da tecnologia espacial e com as dimensões da estrutura da tecnologia mundial. And this has come through the hard work of many of you as knowledge seekers. It allows us to deliver the development of the soul of the man for more people to understand, for more people to benefit by this structure of the technology, which has come through the introduction, understanding of the collective field effects of any entity, be it the soul of the man, be it the atom, be it electron, be it the soul of a tree, be it the soul of an animal. E isso se deu por meio do trabalho árduo de muitos de vocês, como buscadores de conhecimento. Isso nos permite entregar o desenvolvimento da ciência do plasma para que mais pessoas entendam, para que mais pessoas se beneficiem dessa estrutura da tecnologia, que veio por meio da introdução e da compreensão dos efeitos dos campos coletivos de qualquer entidade.
seja o átomo, seja o elétron, seja a alma de uma árvore, seja a alma de um animal. Now the knowledge has reached to the point that it's time to leap forward. The frog leap will be so huge in the coming months and years that many of you will say, I was there when it started. I am one of the original knowledge seekers. The promised day of milk and honey is here for humanity. You just wait till it's served. Agora o conhecimento chegou ao ponto em que é hora de dar um salto à frente. O salto do sapo será tão grande nos próximos meses e anos que muitos de vocês dirão: eu estava lá quando tudo começou. Eu sou um dos buscadores de conhecimento originais. O dia prometido de leite e mel chegou para a humanidade. Basta esperar até que seja servido. So then we are on the first question, just many answers from the Universal Council members. The question: the consciousness of understanding the process comes together with the consciousness of understanding the teaching. The simple fact of surrender and dedication for the understanding of the knowledge already brings elevation. Within the nourishment process, is the knowledge passed on by Mr. Keshe part by the nourishment of the soul? How can we learn more about this without leaving aside the search to convert more to physicality, to try to share more with those who do not yet understand parts of the process? Então, agora nós vamos para as perguntas e existem várias respostas de conselheiros universais. Então, a primeira pergunta é: a consciência de entender o processo vem junto da consciência de entender o ensinamento? O simples fato da entrega e dedicação ao entendimento do conhecimento já traz elevação? Dentro do processo de alimentação, o conhecimento passado pelo Sr. Keshe é parte do alimento da alma? Como podemos aprender mais sobre isso sem deixar de lado a busca por converter mais para a fisicalidade, para tentar compartilhar mais com aqueles que não entendem ainda parte do processo? And the first answer: going deeper in the knowledge brings the elevation. Everything that makes you feel true love brings the nourishment of the soul. By practicing the commandments every day the best you can in your life. Primeira resposta é: ir mais profundo no conhecimento traz elevação. Tudo que você faz, você sentir o verdadeiro amor, traz o alimento da alma. Fazendo, praticando os mandamentos todos os dias da melhor forma possível em sua vida. The next answer: the teachings gives us the chance to choose the right way. As soon as we learn, understand, become and start to live the right ethos, we enable ourselves to open up, expand and share more. It was us blocking ourselves by following so-called religious leaders. Now it's up to you and me to take responsibility and go the path with the commandments, which the commandments offers us. Then the doors to travel and to live our life opens up, just like our universal family is already doing. Your way will be the bridge and pathway for the others around you. Let the domino continue. A segunda resposta é: os ensinamentos nos dão a chance de escolher o caminho certo. Assim que aprendemos, entendemos, nos tornamos e começamos a viver o ethos correto. Permitir-nos abrir, expandir e compartilhar mais.
Éramos nós que estávamos nos bloqueando ao seguir os chamados líderes religiosos. Agora cabe a você e a mim assumir a responsabilidade e seguir o caminho que os mandamentos nos oferecem. Então, as portas para viajar e viver nossa vida se abrirão, assim como nossa família universal já está fazendo. Seu caminho será a ponte e o caminho para os outros ao seu redor. Que o dominó continue. And there is another answer. Elevation is understanding. It is awareness of acting well, speaking well, and thinking well. When you dedicate yourself to understanding, you learn to give. You are expanding the love for the other because you recognize him as your equal. That is why you are looking for the energetic range of his soul to elevate, because similar ones attracts. You want everyone to receive that same state of fulfillment that you feel. By understanding, appropriating, and sharing the knowledge of the Creator and the creation, we then increase this energetic range of the soul. We feed our soul. It feeds when we give to everyone else. As we transform our daily actions, we attract those similar and smaller energy ranges, to call it somehow, more or less as it happens with the energy package that locks us up for a while. It traps in our energy and we're still physical. When the knowledge is expanded, the emotion of loving and sharing is used. Then you are not cultivating the egos, but you are physically giving. When we master our physicality with humility, we are the example that it can be achieved, that by respecting and feeling others as equals, we consciously join the energy of our Creator. He is part of us, but we have forgotten him. É a terceira resposta. Então, elevação é compreensão, é a consciência de agir bem, falar bem e pensar bem. Quando você se dedica ao conhecimento, você aprende a doar, você está expandindo o amor pelo outro, você o reconhece como igual, e é por isso que está buscando a gama de energia da alma dele para se elevar, porque semelhante atrai semelhante. Você quer que todos sejam e recebam o mesmo estado de satisfação que você sente. Ao compreender, se apropriar e compartilhar o conhecimento do Criador e da criação, aumentamos a gama de energia da alma, alimentamos nossa alma. Ela se alimenta quando damos a todos os outros. À medida que transformamos nossas ações diárias, atraímos essas variações de energia semelhantes e menores, para chamá-la de alguma forma, mais ou menos como acontece com um pacote de energia que nos prendeu por um tempo. Por exemplo, ele ficou preso em nossa energia e nós ainda estávamos fisicamente. Quando o conhecimento é expandido, a emoção de amar e compartilhar é usada. Então você não está cultivando egos, mas está se doando fisicamente. Quando dominamos nossa fisicalidade com humildade, somos o exemplo de que isso pode ser alcançado, de que ao respeitar e sentir os outros como iguais, nós nos unimos conscientemente à energia de nosso Criador. Ele faz parte de nós, mas nós os esquecemos. So then we are on the second question. All souls existing in this universe are positioned in the exact space and time for their elevation, evolution. One of the sciences that study this is astrology. I would like to know,
in relation to the science of plasma. If the stars influence the life of a person during the formation of his soul in the mother's womb. Então vamos para a segunda pergunta. Todas as almas existentes nesse universo estão posicionadas no espaço e tempo exatos para a sua evolução. Uma das ciências que estuda isso é a astrologia. Gostaria de saber, com relação à ciência do plasma, se os astros influenciam na vida de uma pessoa durante a formação de sua alma no útero materno. And the first answer, if you understand the influence of position field strength, the influence of our soul as a magnet in between the others, the change of position gives a different position for all others too. It's the beauty of the dynamic interaction of souls we understand now. That's why it's so important to understand, to do it in the right way this time. In respect and unconditional love, we are one. A resposta seria a primeira. Se você entender a influência da força do campo de posição, a influência de nossa alma como um ímã entre as outras, a mudança de posição também dará uma posição diferente para todas as outras. Essa é a beleza da interação dinâmica das almas que entendemos agora. É por isso que é tão importante entender que, desta vez, devemos fazer isso da maneira correta, com respeito e amor incondicional. Nós somos um. And there's an answer. When the soul is created, the amino acids from the egg and the sperm creates a common center, like a magnet, which starts attracting fields from the environment. From the womb of the mother, from the earth, the solar system, the galaxy, the universe, the unicorn. The fields from a star will be different if it's closer or more distant, but it will add to the spectrum of fields of the newly created souls. But all souls starts with the same, and it's our behavior or conduct of our physical soul and physicality during our physical life which decides how much we will live with. The soul is pure and of higher field strength. Então, outra resposta seria: quando uma alma é criada, os aminoácidos do óvulo e do esperma criam um centro comum, como um ímã, que começa a atrair campos do ambiente. Então, do útero da mãe, da Terra, do sistema solar, da galáxia, do universo, do únicos. Os campos de uma estrela serão diferentes se ela estiver mais próxima ou mais distante, mas serão adicionados ao espectro de campos da alma recém-criada. Mas todas as almas começam com o mesmo, e é o nosso comportamento ou conduta de nossa alma, da fisicalidade e da nossa fisicalidade durante a vida física, que decide com quanto sairemos. A alma é pura e tem uma força de campo mais elevada. There is another answer. No. When we talk about plasma, we don't talk about evolution. We talk about being elevated in the understanding of the knowledge of the Creator and creation, and positions his life with that understanding. If we want to be present on some planet, we will be there. When we understand the totality of the knowledge, we take the physical form that we want. It doesn't have to be human. We are all beings. Each being, each soul decides its positioning and site, where it wishes to arrive. If we come, it is with a compendium
of what all our family ancestors bequeathed to us, and it's our job to break this cycle and correct whatever necessary for the new generations. A terceira resposta é não. Quando falamos de plasma, não falamos de evolução. Falamos sobre o ser elevar a compreensão do conhecimento do Criador e da criação, e posicionar sua vida com essa compreensão. Se quisermos estar presentes em algum planeta, estaremos lá. Quando compreendermos a totalidade do conhecimento, iremos assumir a forma física que desejarmos. Ela não precisa ser humana. Todos nós somos seres. Cada ser, cada alma, decide seu posicionamento e local, onde deseja chegar. Se viemos aqui, é devido a um compêndio de que todos nós, nossos ancestrais, nos legaram, e é nosso trabalho quebrar esse ciclo e corrigir no que for necessário para as novas gerações. And there is another answer. Yes, they do. As we learn that we are all connected and we have a common denominator that we call the Creator, Soul, Source, etc. Já temos uma outra resposta que diz, sim, eles têm. À medida que aprendemos que estamos todos conectados e temos um denominador comum que chamamos de Criador, alma, fonte, etc. Then we are on the third question. Archetype is a concept of psychology used to represent patterns of behavior associated with a character or a social role, thus forming an imaginary knowledge of the collective unconscious. I would like to know if the Universal Council uses archetypes in its words or thoughts as a way to awaken primordial emotions in human beings and thus help in the elevation of their soul. Então, temos uma terceira pergunta. O arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamentos associados a um personagem ou papel social, formando assim um conhecimento imaginário do inconsciente coletivo. Gostaria de saber se o Conselho Universal utiliza os arquétipos em suas palavras ou pensamentos como uma forma de despertar emoções primordiais dos seres humanos e assim ajudar na elevação de suas almas. And the first answer, no. Each member of the Universal Council is also a soul in the process of elevation, a knowledge seeker of who delivers through his understanding of himself, his soul to unite them as one. We are all the same source of power, of union with the Creator. Archetypes or social roles are only a human creation, not plasmatic. Então, a primeira resposta é não. Cada membro do Conselho Universal também é uma alma em processo de elevação, um buscador de conhecimento que, por meio de sua compreensão de si mesmo, entrega sua alma para uni-los como um. Somos todos a mesma fonte de poder, de união com o Criador. Os arquétipos ou papéis sociais são apenas uma criação humana, não plasmática. And there is another answer. No, we do not think or speak to elevate the soul. We feel, we recall emotion to create conditions, like the replication cup. We do not use man-made stuff, but we go straight to the Creator or Source. Então, outra resposta seria: não, nós não pensamos ou falamos para elevar a alma. Nós sentimos,
Recordamos emoções para criar condições, como o copo da replicação. Não usamos coisas feitas pelo homem, mas vamos direto ao Criador ou à fonte. There is another answer. No one is higher nor lower than the other. Why should we give them different roles? The universal rules are the same for all on soul level. The love of our Creator is always stronger, so do not judge. Do not give anyone a stamp. Be aware of your soul's field strength and start to spread freely with no expectations. Observe the changes around you and give more. We love you. Terceira resposta é: ninguém é superior ou inferior ao outro. Por que deveríamos atribuir a eles papéis diferentes? As regras universais são as mesmas para todos em nível de alma. O amor do nosso Criador é sempre mais forte. Portanto, não julgue, não dê um selo a ninguém. Esteja ciente da força do seu campo de alma e comece a se espalhar livremente, sem expectativas. Observe as mudanças ao seu redor e dê mais. Nós amamos você. And there's another answer. We are all equal as souls, and we are not separated by something like archetypes or any other labeling like religion, race, color, etc. The elevation comes through the unconditional giving, following the commandments and the ethos of Mitra. Think good, speak good, do good. The Universal Council works on the soul level and gives from the soul of the council to all souls who have a need. Unconditional giving, loving. E a última resposta seria: somos todos iguais como almas, e não estamos separados por algo como arquétipos ou qualquer outro rótulo como religião, raça, cor e etc. A elevação vem por meio de doação incondicional, seguindo os mandamentos, e o ethos de Mitra, que é pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. O Conselho Universal trabalha no nível da alma e doa a alma do Conselho Universal a todas as almas que têm necessidade. É uma doação incondicional. Amor. So beautiful. So that was the answers from the Universal Council today. I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal e ela agradece todos que contribuíram. So, thank you, Marie, to participate for this program. And do we have some news? Well, we have many of us have been to the latest session with Mr. Keshe about addiction. So we have a lot of discussion about addictions, and it's not an addiction isn't necessarily to be addicted to drugs or alcohol or cigarettes or coffee or chocolate. It can be, it's like it's the attachments, that you are attached to energy, I think. Então, eu perguntei se ela tinha alguma novidade e ela falou que está tendo bastante discussões sobre o último programa, que teve a sessão sobre vícios, que teve com o Sr. Keshe, e que vícios não seria somente drogas, sobre vícios de chocolate, vícios que a gente conhece normalmente, né? Seria mais attachments, seria, I forgot the word em português. Seria também outros tipos de vícios. Sorry.
But what are you talking about? Which attachments are you saying about it? I think maybe the purpose of the addiction sessions is we are attached to the earth, aren't we? To physicality. So I think these systems that helps us in the sessions are either cutting this attachment or loosen them. So we can move freely in solid. Ok. Então seria um outro tipo de conexão, de ligação que nós estamos acostumados. Seria nós estamos ligados a este planeta, nós estamos conectados à fisicalidade, ligados ao físico, né? Então ela está falando nesses pontos também, que não somente ao que nós conhecemos como drogas, né? Vícios de álcool, drogas, chocolate e etc. Então é uma coisa mais profunda e que lidando mais com a parte de alma mesmo. So we will have the next section about the elevation to the children. Isn't that beautiful? We will be elevate the children so they can move position if they're in danger. Yeah. Então, nossa próxima sessão com o Sr. Keshe será... Você pode compartilhar, Cris? Então, elevando a alma das crianças, vai ser dia 26 de maio, às 7 horas da manhã do horário de Brasília. Então, seria para as crianças que sofrem abusos, para elas se desvencilharem de certa forma disso, e também para os abusadores, que eles também elevem suas almas e mudam as condições, né, do que eles fazem. Então, quem quiser participar, entrar em contato com o Rafael diretamente no Telegram, ou mandar um e-mail para office@br.kfwellness.center. So, if you want to participate, you can send an email. And I don't know, Marie, you are doing directly to the KS Foundation, to the site. For what? To join the sessions? Yes. It's through the store, the KF store. Okay, the store of Keshe Foundation, okay. So, em Brasil, aqui é diretamente com o Rafael, ou esse e-mail que eu acabei de passar para vocês. So, I thank you very much for your participation, and if someone want to bring a question to the Universal Council, you can put on the Telegram group, and we will have a pleasure to show everybody the answers, okay? Thank you very much. Thank you for inviting me. Thank you. Então, se alguém quiser participar no Brasil, fazendo questões para o Conselho Universal, só colocar no Telegram, no grupo oficial, e nós iremos, com prazer imenso, colocar aqui as respostas para vocês, à medida do possível. Boa noite a todos e agradeço a participação. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number
of UFOs in huge numbers. It's not one or two anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The universal what they call universal community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and in hundreds of thousands to come, many of them, they are not UFOs. They are the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is blind. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now we see the soul return. You see the light, and mankind has joined us. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you lot for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much, to what extent mankind is ready for it, is a question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind.
The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man as totality ready for this transformation?